Kariobangi Sharks lost. Fourteenth minute, 0-0. Gor Mahia away at Kasarani. Interesting to say that they are away, given that Kasarani Stadium is registered as Gor Mahia's home stadium. Yeah, and Kariobangi Sharks being the host, but the stadium looks fairly empty. Yeah, the stadium looks a bit empty. Maybe on the side that is sheltered could probably have a sizable chunk of fans, but the other side looks like you just have pockets of fans here and there, so you never know. I think it's only Harambee Stars that is able to pull a crowd that can fill up this stadium, like packing it up to the brim. Not unless probably you see a Mashemeji derby that is well hyped to attend this matchup. Kariobangi Sharks could have scored. But maybe if ingepita katikati ya miguu ya Brian Omondi Chobo. Welcome to the live watch along. Kindly smash the like button. Let me even just say it. Smash that like button. Gor Mahia on the wings, on the flanks. Wasted. Kariobangi Sharks sasa wameanza kupanga. Kariobangi Sharks. Bado in the midfield. Sharks attack. Gor Mahia recover very well. It's a throwing. Haya tuende. Kariobangi Sharks on the right, ameangushwa foul. Free kick, Kariobangi Sharks. I don't know what is the expectation out of this matchup. What is your expectation on the probable outcome? Gor Mahia currently sits, is it third or fourth? I don't know the outcome, what they decided with their matchup against Nairobi United, which was halted in the 50-something minutes. So they had played 12 matches, discounting that matchup. I don't know whether both teams have been denied the points, but so far if they win this, they go top, I suppose. Gor Mahia, I think ange loop tu ndani and then cause chaos. Anything can happen ukiinua ball juu kwa box.
so anaweza jipiga own goal, ama hata pia you never know, mpatane na head ya player wenu depending on how aggressive you are. Gor Mahia. Stanley Omondi. 19th minute. Gor Mahia 1. Gor Mahia 1. Kariobangi Sharks 0. Kindly follow us on our social media platforms. We will be updating everything that's happening. Nice shot from outside the box. From outside the box. Piga baba dance hapo. 19 minutes. Let me update. Kariobangi Sharks 0-1 Gor Mahia. Msimu huu Gor Mahia lakini wanafunga sana kipindi cha kwanza. Kati ya magoli 16 wanafunga goli la 10 kipindi cha kwanza. Kabla mchezo walikuwa wamefunga magoli 9 kipindi cha kwanza. Sasa ni goli lao la 10 kipindi cha kwanza. Wanafunga sana kipindi cha kwanza Kogalo. Follow Fans Fireball on all platforms be updated. Stanley Omondi with that stunner. Sirengo. Mbona kuna watu wengi angepasia ball huko. Decision making. Wameattack wase wengi alafu wameachilia. Fans Fireball on X, on Instagram, on Facebook, on TikTok. Aya bado Gor Mahia on the offensive. Gor Mahia, Ben Stanley Omondi. Asa angejipiga one goal tena. Bahati yao. Twenty-two minutes gone. So hapo Kevin D7C, hebu weka game. Siwezi weka game. Kuna broadcasting rights of which I can be flagged for copyright infringements. Yeah, and we do not want that. So Gor Mahia 1, Gor Mahia 1, Kariobangi Sharks 0. Yeah. The matchup is on Azam TV, so we can't stream on YouTube because of copyright or broadcasting rules. Yeah, but tutapatia updates even as we go by. You can ask any questions, you can comment,
let's go ahead and get to see the results of the matchup. Gor Mahia absolutely cruising in this matchup. Yeah. Throwing Kariobangi Sharks. Gor Mahia wamepiniwa kwa box yao so far. Kariobangi amemtoka on the flanks. Twende nje. Mechi imetoka, si ange hustle. I am throwing Kariobangi Sharks. Is it a throw? No, it's a free kick. On the edge of the line. Kariobangi Sharks. Unapanga. Twende. Back pass. Kariobangi. The build-up is a bit slow. Amempasia tu. Let's see. On the flank. Shoot. Imeenda juu. Ange maintain hapo chini tu. That would have been a good equalizer. Tupe link. Sasa siwezi wapati. Edwin Mwangi, unaonea wapi game? Tupe link. So unaonea Azam TV. Sasa the thing is Azam wako na nini? Broadcasting rights. I think if you can watch it online through the Azam app. So if you can get the Azam but it's paid for. So if you can pay for it, you can be able to watch it. Just download on Google Play or on your iOS device. Yeah, that's how. So far, Gor Mahia 1, Kariobangi Sharks 0. For those who are joining us now, maybe I can run through the starting lineups of Gor Mahia and then also of Kariobangi Sharks. But let's start with Kariobangi Sharks because they are the home team. We have Colin Somondi in goal, Ian Karani, Zablon Kutela, Ebeneza. You see Opena? Oh, I thought that was a penalty. Ebeneza pia alitake time before a shoot. Decision making yenye tumekuwa tukiongelelea. Like if it was
probably another clinical person. I don't know if you remember, you guys remember Lavazza. Lavazza used to play for Gor Mahia some few years back. And also, I think if it was also Olunga Ogada, he would have made a decision to shoot before rather than just running kwenda kutafuta hiyo bao. So Colin Somondi, Ian Karani, Zablon Kutela, Imala Ekavi, Kevin Luke Otiala, Faiz Opande, Andreas Odhiambo, Kigan Ndemi, Mark Vivian Kesa, and Victor Ngume, and Humphrey Aroko. Those are the starting 11 for Kariobangi Sharks. On the bench, you have bare men on the bench. You have Wayne Orata, Rafael Omondi, Yusuf Mohamed, Clinton Mashaka, Jacob Onyango, Jason Okachala, Wayne Dalvin, and Wayne Mbuya. We have bare Waynes in this squad. 3 of them on the bench. Yeah, so that's for Kariobangi Sharks. And then for Gor Mahia, the starting lineup, you have Brian Omondi, Philemon, Brighton, Kibwage, Alpha, Morrison, Sylvester, Sharif, Patrick, Ebenezer, and Stanley. And then you Stanley, the goal scorer so far. He's the one. Hey, that was a good goal. They are repeating that goal as they are on a bit of a break. On the subs, you have Kevin, you have Ochuoga, Joshua, Wendo, Levin, not Lavin, Regan, Shaban, Chris, George, Fidel, Capen, and Felix for Gor Mahia. Yes. 30 minutes gone, still 1-0 for Gor Mahia. Yeah, so for anyone and everyone who is wondering where you can watch the match, ni Azam TV. Get your decoder, get your dish, or on your mobile device, download the Azam TV app. Eesh. Hey, that was almost a bad foul. Please smash that like button and subscribe to this YouTube channel where you get informed on all sports content, football related and basketball. Yeah, especially on the Kenyan football scene and a bit of international sports. So let's see, throwing dangerous Morrison. $11 people watching so far. Please hit that like button. 880 subscribers. We are on the road to 1,000 subscribers. Thank you for your trust. Thank you for your subscription on this YouTube channel. Tuzidi. Gor Mahia with the ball on their box. On the left hand side, Ameangusha on that other. Morrison with the ball. Tuende Ben Stanley, the goal scorer. Ajamraf, Ben Stanley, release ball mapema. Tuende. On the left.
Aya, Kariobangi Sharks wamechukua hiyo ball. Flow, pass mbaya. I think pia nini wakiamua wanaweza amua kuboka Kariobangi Sharks na possession. Hiyo inaweza waua nguvu yote kwa hii game. Haya, tuende. Gor Mahia wanaua momentum. Passes za nyuma when they can attack, but credit to them. Pia Kariobangi Sharks wote wamejaa on their own box, so I think it's a matter of how Kogalo remain defensively resolute, because pia nini kiasi Kariobangi Sharks wanaweza break and cause damage. Najua ikiisha hivi sasa pia watu wa Gor Mahia waanze kuitisha table. Ama kuitisha table ni ya FC Leopards. Haya. Gor Mahia wameangusha huko. Hiyo ni offside. Alikuwa amejiwachilia huko sana. Very very close. I think ni mwili ilikuwa already iko ndani ya half ya Kariobangi Sharks, but miguu zilikuwa already ziko kwa halfway line, so that was small margins. Gor wanachezea tu kwa kwao so far. Come and get the ball if you can. And remember, Gor Mahia sahi hawana their immediate former captain and former Kenya Premier League MVP in Austin Odhiambo mwenye ameenda Nejme SC huko Lebanon. Alibaiwa reportedly na 8 million. I don't know what you think about that transfer. How does it sit with Gor Mahia fans, and let's just say Kenyan fans as a whole? For me particularly, kudos to him. I hope he gets the bag and also advances. Of course, Lebanon is not the destination, but it's a stepping stone. Morrison, hiyo ni foul. Bado ako nayo advantage. Leta ndani. Alimzuia. Umse angeshauri amwambie wacha. Angemwachia tu umse akuje kama ameshoot. It would have been Kogalo 2-0. 37 minutes gone, still 1-0. Piga hidi inaenda wapi? Yeah, so venye tulikuwa tunasema about Austin Odhiambo, former captain of Gor Mahia, ameenda Lebanon for a reported fee of 8 million, and of course we hope that he does well. Amejoin akina Kumu huko, who went there ahead of him. So far pia there is talk of Siraj also moving away from Gor Mahia. There is talk of Kapen also moving from Gor Mahia. Bearman moving from Gor Mahia. Some even on loan. You never know. But you know, even Gor Mahia went ahead and bought so many players. Marquee signings, if you ask me. And if you want to be in that Gor Mahia squad, you need to prove it. Alpha Onyango, amekiwa kibandage fulani hapa hivi kikubwa. If you can see, kuna kibandage imefunika kaa uso mzima hapa.
I don't know. Another Sabio kweli. Maybe you can argue it's not the face that is playing. Aya, Kariobangi Sharks. Kuna time fans wa Kogalo mlikuwa mnataka Okanor, ni Okanor ama Konor, the coach aende. Is it still the case? Juu akishinda hii game Kogalo inarudi juu ya table. Mind you, with a game in hand. Hii ingekuwa through ball ingine poa. Haya, ameinua for Kariobangi Sharks, mpira umekuwa mwingi, throwing Gor Mahia to Brian Omondi, achilia ball mapema, kanyang'anywa. And I know Gor Mahia fans are not sometimes very forgiving. Haya, Gor Mahia on the edge, Chilemon. Tuende Morrison. Hiyo ni cross gani? Piga, nimedhani atainua, amepiga chini, probably haikuenda vile alikuwa anataka. Morrison. Ebeneza. Hiyo amekanyaga nyoka, hata kama imeendea kipa, alihata. Aya, hiyo anaguza ndefu. Just attack, endea keeper, anaweza make mistake. Aya. Hiyo ni offside. Hiyo ni offside. Okay, si ati wamescore, bado wamechukua kwanza, wa pili. Nilikuwa nangojea kujua kwani itakuwa aje, kwa sababu it was all obviously offside. Na unajua kwa KPL hakuna VAR. So vile wamecheza for a while. But alikuwa ameshachukua kwanza na ameplaceia msee. Kama ingekuwa offside wangekuwa amenini vizuri. Aya. Aya. Tuende Kariobangi. Hajanawa. Imagine venye game inaendelea. Unaona kamera ikiwa mbali and then you can't quite tell mwenye ako na ball. You can see umse anaitwa nani? Mwenye ako na kibandage hapo. Ukiangalia kichwa unaona tu hiyo bandage ya white. Kariobangi Sharks on the offensive. Kariobangi, tuende chukua wa kwanza. Amejifungia. Hiyo hata haikuwa foul. Amemlalia alafu akaenda chini.
43 minutes gone. Hey, hivyo Ben Stanley Omondi amemtoka vizuri, although ni katikati ya field, so ni one of those things zenye unaweza sema haya ndio hao bado. Mbona wasi wanateleza? Ni grao, ni wet ama ni nini? Jugoro walikuwa ameanza kuattack na nimeona sofa waseka watatu wakiteleza. Hiyo si ilikuwa high boot. 44 minutes, Gor Mahia 1, Kariobangi Sharks 0. Haya, Kariobangi Sharks wanaweza make anything out of this before half time. Wameangusha, imetolewa, cleared. Katikati bado Kariobangi Sharks. Wapange sasa nini, wangecheza tu na yule huko juu. Kariobangi Sharks. Haya, Humphrey Omondi, 4 minutes of added time. Dakika 4. Bado Kariobangi Sharks. Bado. Bado. Shoot. Hiyo ni bao. Ni nini? Hiyo ilikuwa bao. Ni offside ama nini? Wame count offside ama ni foul? Ilikuwa 1-1. Kesa, ebu acha tuone hapo hivi ilikuwa nini? Where? Wapi? Ama alifunga na mkono? Nini? Hata tujaona vizuri. Hiyo ilikuwa almost 1-1. So inasemekana ni mkono. I thought aligonga na steki. 46 minutes, Gor Mahia 1, Kariobangi Sharks 0. I think that was the second best chance yenye Kariobangi Sharks wamekuwa nayo. The others, Gor Mahia wamecontrol hii first half so far. So deserved lead. Jota bao yenye wamefunga, you can't even argue that there was any infringement anywhere. Brian. Sijui mbona na feel ni kama Brian anaweza kuwa na blanda. Like anaweza kuwa na possess ball hapo hivi kwa box alafu msea mnyang'ani. What is your score prediction kwa hii matchup? Score prediction. Also kindly subscribe. Tafadhali subscribe to the channel. Help your boy out. I am on the road to 1,000 subscribers. Sijui kama kuna YouTube channel ingine inafanya live watch along ya KPL, but here at Fans Fireball, you know what it is. 48 minutes gone. Hii inaweza end after in any minute. Ni throwing Gor Mahia. Think maybe after this throwing. Maliza. Bado Gor Mahia. 2-0. 2-0. Ebeneza. Na ametoa shati dedicating the goal to
his mother and his father. 48 minutes. Gor Mahia 2 goals. Gor Mahia 2-0. Ebeneza. Ebeneza makes it 2-0 for Gor Mahia. Absolute swan. Cheki mafans. No, anaonyesha tu amepewa yellow. Mbona amepewa akutoa siali ama kuinua skizi shati hivi ni bookable offense? Amehustle hiyo ball. Hiyo nini hiyo bao na blame keeper. I blame goalkeeper wa Kariobangi Sharks. Jusaile alitoka. Ali have to make sure meet your ball. Dedication very class from Ebeneza. Very class. Dedication to his dad and mom. Na amesema rest in peace, RIP. Mpewa yellow. Alinua shati hivi. Hakuvua. For those of you who know the rules za game. Of course msa akitoa t-shirt atapatiwa yellow card. But sasa if umeinua hivi, maybe ukafunika tu uso peke yake, unapewa yellow. Ebeneza Adukwao makes it 2-0 for Gor Mahia. Half time. Kariobangi Sharks 0, Gor Mahia 2. Ebeneza Adukwa and Ben Stanley Omondi with the first goal. Yeah, what was your expectation out of that matchup? So far, Gor Mahia Kogalo cruising nicely. Let me see if this guy will pick up. He's usually my go-to guy in terms of match analysis. I don't know if he was watching the game. Kama hakuwa na watch, we'll see. Let's see if he will pick up. Hello, niaje? Poa. Umekuwa ukiwatch game ya Gor? Leo imenipata, hiyo timing imeniuma nje. Iza nilikuwa nadhani unaweza saidia hapa hivi kufanya analysis. Hapo zitakudanganya. Hautaki kunidanganya? Sitaki kudanganya. Sijaoja hata sijui kunaendaje. Hiyo timing imenitoa nje. Ni half time saa hii, unajua na kupigianga ma half time. Ni half time saa hii Gor Mahia wana lead 2-0. Nani Ben Stanley Omondi amefunga ya kwanza dakika ya 19. Alafu Ebeneza Adukwao amefunga dakika ya 48 added time 45 plus 4. Na amefunga ya pili na amededicate to mamake na babake kwenye wamededi. So alinua sasa one sticking point, najua uja watch game but wacha nikuulize. Kuna hizi rule za game. Mse akifunga bao alafu atoe shati, si anapewa yellow. Sasa Ebeneza Adukwao amefunga alafu akainua shati akafunika uso. Ndio nini ionyeshe hiyo nini yenye ameandika hiyo ya RIP, nini amededicate goal to mamake na babake. So akapatiwa yellow. So amepewa yellow. So nashindwa hiyo yellow inafaa stand ama kidogo tumechezwa na referee. Hapo referee amewacheza. Si ilifika tu kwa kichwa, yani alidisplay tu kenye kwa hapo. Alifunika tu uso alafu hakutoa. But hakutoa. Inafaa itoke. Unaona ile yenye inatoka mpaka mtu unatupa huko.
hiyo ndio inakuwarantia yellow card. Lakini sasa ukidisplay tu hivi na iko na message, unless hiyo message hiyo message yenye iko hapo kama ina display maybe una market something kampuni fulani una market ama ni advertisement ya kitu or something hiyo ina warrant upate yellow. But kama ni message tu fulani ya dedicate mtu ya loved one ya nini ifai kwa yellow. So tumechezwa hapo, tumechezwa roho safi. Sawa. So wakishinda hisi wanaenda juu ya table. Wakishinda hiyo watakuwa na 26. Not 20. 26 yeah. 26 waende juu ya Kakamega Homeboys. Unaona kama fans wao wataanza kuitisha table. Sasa hii watu wanaitisha table. Shabana kienda juu anataka table. FC kienda juu anataka table. Gor sasa wanaanza. But Gor wamezoea waitishangi table. It is familiar territory for them. Sawa. Next wacha game ikiisha tutajua kumeenda aje, but so far game iko sawa. Ni vile tu hata hii game time yenye inachezwa for me unajuanga tu lalama zenye nakuanga nazo. Unaweka game midweek mchana, and then watu wenye una expect wakuje kujaza study pia ni wase wenye wana work, because you need to work for that money to get a ticket. So hawezi kuwa unaitisha leave ama unatoka job mapema kila wiki kwenda kuona game. Sasa hiyo scheduling ni kitu yenye I think federation inafaa iwako. Ndio sasa game on Tuesday saa 9. Bana. Kidogo inakosea watu heshima. Sawa. Haya. Poa. Wacha tutaona kutakuaje. Haya, wacha niingie watchalong yako nifuatilie hapo, because sasa siko in a position ya kuwatch. Sawa. Haina mambo. Haya. So huyo ni Webster, that's my brother, absolute guru ikikuja kwa information za football, especially on the local scene, on the Kenyan scene. So far Gor Mahia 2, Kariobangi Sharks 0, tuko half time. Kuna some match statistics kwa hii game, ambapo shots on target Gor Mahia 2 and 1 for Kariobangi Sharks. Shots off target 2 for Gor Mahia, 1 Kariobangi Sharks. 2 corners for Gor Mahia. Fouls ni Kariobangi Sharks wana foul sana. Possession of course Gor Mahia wana lead na 59% against 41 za Kariobangi Sharks. Yeah, so far what is your thinking? What is your thought on how things are panning out? Tuone maoni yenu jinsi yalivyo. Hapo hivi mnasema aje? I am Kidla Neo Farmer. I don't know which part hapa. I think ile time yenye Kariobangi Sharks wali score hiyo haikuwa offside, ilikuwa handball. So alifunga na mkono. So it was supposed to be like the hand of God. Unakumbuka ile ni ya Maradona, the hand of God. So that was not a goal. So siwezi wasaidia na link kwa sababu hakuna link iko available. So you watch the game on Azam. So either you get yourself a decoder na dish, or you do what iko Azam Sports 3, Azam Sport 3, or you get the app kwa Google Store, Google Play, ama on your iOS App Store. There you will be, but unalipia. So that's about broadcasting rights when it comes to the Kenya Premier League. So that's where you will be able to watch. I know for other leagues
and competitions, there are dodgy streams that people use to watch, but for KPL tricky kidogo. Kwani amepewa yellow limo tools. Imagine amepewa yellow, sasa unashindwa kwani sheria za ball zilibadilika ama ni nini? Lakini the messaging is more important, of course. Rule ni don't show messages. Vile Webster ametuelezea hapo hivi, messages zenye hufai kuonyesha ni zile za nini, za kama una promote a certain brand, you should not be showing those messages. But kama ni hizi una dedicate your goal to whoever it is out there or how you are feeling, then that is very much allowed. But pia umesema ni wrong whatever the message. I think okay, maybe ni sisi hatuko updated vizuri regarding this particular one, but something we can find out. Ndio tukue properly guided. Yeah. So let's see. So far so good. 884 subscribers, 116 more to hit our target of 1000 subscribers. So kindly hit that subscribe button and also smash the like button. I don't know what it does, but I hear it helps, and especially with the algorithm. It helps with the algorithm so that these videos are also done they are also pushed to other people to be able to watch. So far so good. So Gor Mahia leading 1-0. Ben Stanley Omondi and Ebenezer Adukwao scoring the second goal. So far so good. I don't think kuna any other message yenye nimesahau. So far so good. Let's see. Kama unatujoin sahi ni half time. So Gor Mahia leading 2-0. But still, one of the things, the talking points for me particularly ni hiyo yellow card yenye Ebenezer Adukwao amepewa. I feel like that is
tukingoja second half. Thank you for the views so far. Thank you for the subscriptions so far. So bado naendelea tu kuwaomba na kuwasi. Kindly hit that like button. Hit that like button. And the subscribe button as well. So far so good. Of course for me it is not good news kwa sababu mimi ni fan wa hasidi wa shemeji. But of course I love me some Kenyan football. And it's very good when the game is growing locally. And yes, this is the first live watch along ya Kenya Premier League match tumefanya hapa at France Fireball. Of course tumefanya za English Premier League, tumefanya za CHAN, tumefanya za AFCON, yeah, tumefanya za Champions League. So this is the first one for the Kenya Premier League, and we hope that tutakuwa na nyingi going forward. Of course, you know, tomorrow AFC Leopards will be coming on against who? Against Nairobi United. That will be a cracker of a match against Nairobi United. And then you will also be having, is it over the weekend, you'll be having Shabana FC coming up against Gor Mahia. So far bado ni half time. Thank you. Ningeshtukia tu. Sasa ningedu. Let's see. Who are you supporting in this matchup? Gor Mahia or Kariobangi Sharks? Kuvua jezi ile kwa kusherehekea na kutuma ujumbe baada ya goli lake ambalo ni la pili kwa mchezo siku ya leo. Ile umiliki wa mpira wamefaidi pakubwa Gor Mahia 59 kwa asilimia 51 au 41 kwa upande wa Kariobangi Sharks. Kama mshambuliaji sasa kwa upande wa Kokalo. Yeah, so the game is back on second half.
Kariobangi. Hajavurutwa nyuma. Imeanza tu wase wakiattack. Haya bado. I felt ni kama nini alikuwa wamehujumiwa. So I want to post the goals that Gor Mahia have scored. So if you can head over to Fans Fireball, you will be able to see the goals that Gor Mahia have scored so far. I am trying to post Enoch Morrison amerasiwa. So I am trying to post the goals that Gor Mahia have scored in this matchup so far. Akuvurutwa nyuma. Ebeneza tena. No, I will watch. I think wako na the same hairstyle, so the same. So hapa niseme first half. First half. Gor Mahia versus Kariobangi Sharks. Select all. Copy. Let's see, Kenya, Transfer Ball, FYP. Gor Mahia, where is Gor Mahia? I reckon I had Gor Mahia. So if you head over to Fans Fireball on TikTok and also on Instagram and on Facebook, you'll be able to see that Gor Mahia have scored, but it is still loading. It's still loading. Just wait. We will keep you updated. But I think that second goal was well hustled. Like ilitaka tu mse mwenye ako na nguvu. Ilitaka mse mwenye ako na nguvu. Gor with a corner. 51 minutes. Gor Mahia 2, Kariobangi Sharks 0. Twende ameingia kwa ukuta.
Alikuwa anajaribu kuwapenya penya. Gor Mahia are now cruising nicely. If you're a Gor Mahia fan, you should really be feeling very, very good. Cancel this. Kariobangi Sharks. Hizo ni vitu gani? Nilikuwa nasemanga decision making. Hata angesonga na yeye amesimamisha na amepewa through ball. Anasimamisha, anapatia msee wa Gor Mahia chance ya kuigonga. But wamepata kona. Haya, angusha ndani. Umekataa. Bado wako nayo. Haya, drop. Bado. Fanya jambo. Kona. Brian ameikujia. Relax. Brian Omondi. But msee ameumia. Msee wa Kariobangi Sharks. What happened? Brian anashika na akiflex. 7 clean sheets. Lakini mpaka sasa kama itaisha hivi, huenda itakuwa ni yake ya 8 baada ya mechi 13 tu. Goli lake Ben Stanley Omondi. Fimbo yake Ben Stanley. That was a really, really good goal. Sylvester Ebenezer Edukwao. Mi sijui history ya yellow card bado inanisumbua. Aya, TikTok ishaenda. Let's wait for Instagram and Facebook. So kindly follow Fans Fireball on Instagram, on Facebook, on TikTok, and subscribe to this YouTube channel. If you want to see the goals zenye Gor Mahia wamescore so far in this matchup, head over to Instagram, to Facebook, and also to TikTok. Fans Fireball, utapata hizo goals. They are posted there. Ya TikTok isha post, ya Instagram na Facebook ina load bado. So usipoipata sahi, jua ina load. 56 minutes gone. Tafadhali hit that like button. Aya, ngao Gor Mahia still on the attack, on the offensive. Use your back pass. Kwani rules za back pass ni gani? Juboli imekuja because I suppose kaboli imeletwa and then you head it to your goalkeeper. Hiyo ni nini? That is allowed, whether you use your head or you use your chest, unless kama ni mguu na ni deflected, like let's say you were trying to clear the ball alafu ikaenda kwa keeper akishika, that's okay.
but hapa hivi ball imekuja, msee akapasia tu kipa wake na kipa akashika. Limo tools ni kama wewe umesema hapa hivi, rule ni rule, yeah? So hiyo iko aje, especially ya nini, ya back pass. Na feel pia hapo hivi kidogo tumechezwa. Questionable decisions. Number 1, your yellow card. Number 2, your back pass. Should it be a penalty for Gor Mahia? Should it be a penalty for Gor Mahia? Have they been denied a penalty opportunity? Sijui mbona ineni imehang. Should they have gotten a penalty? Should they have gotten a penalty? Should Gor Mahia have gotten a penalty? Yes. Kama unatujoin, karibuni sana hapa. If you're joining us, welcome to this live watch along of the Kenya Premier League matchup between Gor Mahia and Kariobangi Sharks, or rather it's Kariobangi Sharks against Gor Mahia. Gor Mahia leading by 2-0. So if you want to watch those goals, go over to Facebook or Instagram or TikTok and just search for Fans Fireball. Instagram fans_fireball, and you'll see the matches. Not the matches. You will see the goals, especially the ones that have been scored by Gor Mahia, courtesy of number 1 Ben Stanley Omondi, and then number 2 Ebenezer Adukwao. Oh. What is happening? Nini waliscore? Kariobangi Sharks waliscore. Was it your time nilikuwa najaribu ku set up? Oh Lord. Guess what? Nilikuwa na set up nini hapa. Alafu Kariobangi Sharks wakascore. Game on. 2-1. Gor Mahia 2, Kariobangi Sharks 1. Nilipoteza network and then nikaanza ku set up. I think hiyo point yenye mlikuwa mnasikia kuminyamaza. And then now they come back. We get back and then it's 1.
One for Kariobangi Sharks. Anaicheza Kigan. Nataka Bano Mondi. Bayo. Tamaliza siku na clean sheet 7. Bano Mondi. Gor Mahia 2, Kariobangi Sharks 1. Hii game ingeisha without Gor Mahia conceding. Brian Omondi angekuwa ame-equal clean sheets zenye alipata last season, which is 8. So that is not going to happen kwa sababu sahi zitabaki 7 by the end of this game. Aya, bado usijaribie huko mbali, hata umenyang'anywa. Hiyo sio foul. Throwing. Kunafanya badiliko Kogalo. Napumzika Patrick Zombe Kanjum. Anajaa ndani Samuel Kapen. Samuel Kapen anaongeza kasi pembeni, lakini pia uwezo wake wa kushuka. Samuel Kapen ameletwa kwa team, and you remember Kapen is also subject to transfer. So far the information that we have ni 2 Nairobi based clubs zinataka signing ya Samuel Kapen, of course, because amekuwa akitaka kupata some bit of playing time, so pia ndio aonekane. For a footballer it's always good when you're playing. Aya, Kariobangi Sharks on the attack. Nini hizi ndio decision making tunaongelelea zenye wase. But Ebenezer Morrison, that is good defending. Chukua ball na kana, hivyo ndio Brian Omondi amesema. Decision making, like mbona una shoot hapo and you have an opportunity to pass up players wenzako. Brian Omondi amechukua vizuri. 2 goals to 1. 2 goals to 1. Aya, ameituliza vizuri. If unataka kuona bao za Gor Mahia, ingia TikTok, Instagram or Facebook. That was almost a good through ball. Ingia TikTok, Facebook or Instagram, tafuta fans fireball, utapata goals vile zimefungwa. Mfungaji wa goli la kwanza kwa upande wa Kogalo. 66 minutes gone. 2-1 bado. Is there any late drama yenye itatokea? So wait and see. What are some of the people saying?
ayafikia kipa, ametoa katikati. Kariobangi Sharks nini? Sio amesukumwa chini ama ameslide? Vume thought amesukumwa. Wanahitaji kumanage mchezo kipindi cha pili Kogalo au watafute goli la tatu. Manake pressure imekuwa kubwa kabisa. Wakivamiwa na kushambuliwa na papa kutoka Kariobangi Shark attack. Brighton unaona ameoverlap amesema. Foul. Foul Gor Mahia in a very promising position. Gor Mahia in a very promising position. See if they make the most out of this. Enoch Morrison. Sijui mbona nashinda nikiita Morrison Ebeneza. Ni nini? Nashtukianga nimemuita tu Enoch Morrison. No, Ebeneza. Foul. Coach O'Connor. Foul. 68 minutes gone. 2-1. Yeah. Goli moja, Gor Mahia magoli mawili. Enoch Morrison, Brighton unaona. Sharif Musa Sirengo Ramadan. Sharif. Amecheza kwa Alpha Chris Onyango. Brighton unaona. Angusha mbele. Hiyo si nje. Hiyo hata ilitoka nje. Kona wapi? Si ameitolea nje. Hiyo bola ameitolea nje. Ameishikia nje actually. Anapumzika Faiz upande. Toka kiunguziaji Faiz upande. Aletwa ndani Rafael. Saiko dakika ya 70. Bado 20. Anaenda kuchonga kona ni Sharif Musa Sirengo. Sharif Musa na kona. Aletwa cross ndani. Out wide. Kucheza kichwa Ben Stanley Omondi. Mbona inakata? Let's see. Nimekubali sasa. Kuna back pass ilipigwa kwa nini kwa hii game. I felt like Kogalo angepatiwa penalty na ingekuwa 3-0 at that point. Na ungesema game set and match. Wanafunzi wa kidato cha 3. Wanaingiza msela form 3. Kidato cha 3 chuo cha Ongata Senior School.
Analetwa ndani debut yake mechi yake ya kwanza. Ni nani huyu? Kariobangi Sharks wanawapa vijana nafasi ya kucheza. Wameingiza mtoi wa form 3. Tunapata nafasi ya kucheza ligi kuu nchini Kenya. Wow. Ndio falsafa ya Kariobangi Sharks. Dhidi ya bingwa mara 21 Kogalo. Anaitwa Omondi, someone Omondi. Rafael Omondi Owino. Nilikuwa natafuta jina yake. Felix Oluchimboya. Kapena anajitafuta, imeondoshwa. Alpha Chris. Yeah, so kama first half ilisha 2-0. So far Kariobangi Sharks wamepata 1 goal. If you want to see the goals, the highlights of those goals, head over to Facebook, Instagram or TikTok. Tafuta Fans Fireball. Yeah, utapata the goals. Hapo. Filemon. Ni wapi kwingine kuna live watch along ya Premier League kama si hapa kwa Fans Fireball? Aya, imetolewa bado. Kariobangi Sharks still opportunity kule juu, cheza huko juu. Aya, angusha ndani. Piga penye tumbo inaangalia. Kidato cha 3 form 3 Ongata Senior School. Maeneo ya Ongata Rongai kule. Akifunzwa na William Luya Kano. Ikiwa anatafuta ushindi wake wa kwanza dhidi ya Kogalo. Na anatafuta ushindi wake wa 4 dhidi ya Kogalo. Mechi zote 17 amekuepo. Akinoa Kariobangi Sharks wanapochuana na Gor Mahia. Haya. So far 2 goals. Kapen. Back to goalkeeper Brian Omondi. Amepiga 1-9. Hiyo ni offside. Ile ilikuwa offside. Asijaribu kupeana penalty. Na ilikuwa offside kwanza. Ball imeendelea. Ameacha iende nje. Kumaliza mabadiliko yote matano Kogalo. Alicheza pasi Samuel Kapen kwenda kwa Ben Stanley. Kwa naitaka touch ile. Kile ilionekana alicheza Kevin Luke Fionesma Sotiala. Fionesma Sotiala naye alikuwepo mkekani na sasa amerejea. Akiendelea kuipambania Kariobangi Sharks. Wakati huo anapumzika Smiling Assassin, Silent Assassin, Alpha Chris Onyango on the bench. Yenda alikuwa amekiwa kibandage kia white hapa, so if you wanted to know the player mwenye ako na ball kwa ground angalia tu kitu kia white. I think aliwekewa bandage kubwa sana. Hata Brian Omondi ati ameumia. Time inakujanga tu kuongeza. So George Amono na Sharif Musa wame-exchangeana. And then also Fidel Origa na Alpha Onyango. Alpha Onyango ametoka, Fidel Origa ameingia. I think coach anajaribu sasa ku-manage the squad. Paul Ochuoga ametoka, Filemon Otieno ametoka, Paul Ochuoga ameingia.
mashabiki wa Kogalo nao wanahakiki kwenye app ya Azam TV Max. Upande wa pili analetwa ndani Jason Wakachala. Kupumzika Jason Wakachala, Andres Odiambo. Jason Wakachala ni kakake mdogo Katie Bali the Magician. Kiungo wa Tore Bombe Shabana, the Glamour Boys wale. Thank you so much for the subscriptions. Thank you for the likes. Continue doing so. And thank you for those of you who have stuck with us for the entire time. Darwin Otieno anapatiwa yellow cards. Cyprian Odhiambo anauliza game ni ngapi? 77 minutes gone. Gor Mahia are leading 2-1. Gor Mahia away to Kariobangi Sharks at the Kasarani Stadium. Of course, ina sound a bit strange kusema Gor Mahia are the away team, yet Kasarani Stadium is registered as the home ground for Gor Mahia. Dalvin Otieno angepass tu mapema. Aya, Gor Mahia on the left hand side, toka Mbogi, corner, win corner. We are on the road to 1,000 subscribers, so kindly subscribe to this channel. Aya, kona, acha tuone hii itaendaje. Gor Mahia with the corner. Kipa ameshika. Nini? Wana hustle kipa. Nini? Wana mharas. But amepiga 1-9 hata imeenda nje. Aya, Gor Mahia. Hiyo ni nini? Foul. Mafans wanazusha. Mafans wanazusha. I don't know. Okay, maybe give me your opinions. Tukiwa na AFCON tulikuwa na hizi advertising boards along the pitch at Kasarani. So I think after CHAN, not after AFCON, CHAN 2024 zimetolewa. Really, like, should it have gone that way? Ama why is it that when we are back to the Kenya Premier League matches zimetolewa? Is it because wanaogopa fans wanaweza zua zogo or what? Because I feel those things should be around. It also profiles the league well. Whenever someone is watching, wherever they are on TV, inatokea fiti. So it's up to now the clubs kujua venye watarani hizo ads along those boards. But here kutembea na zinaitwa aje hizi mabanners, tembea na banners kuweka huko, for me inatushukishia. For me I feel inatushukishia. So game ni 2-1 Gor Mahia. 80 minutes gone. Aya, Gor Mahia on the offensive. Left hand side. Anaangusha. Kona. Angejipiga on goal ya kimataifa.
Mse Kariobangi Sharks wangejipiga ungoli ya kimataifa. Let's see if tunaweza kuwa na late drama. Corner kick Gor Mahia. Corner kick Gor Mahia. Tayari wana magoli mawili Kogalo lakini haijaisha. Kwa kipato leta majivuno. Corner kick Gor Mahia. Messi wameanza ndogo, angusha ndani. Bado. Samuel Kapen. Gor Mahia 3 goals, 1 Kariobangi Sharks. Samuel Kapen makes it 3-1 to Gor Mahia. But I just celebrate. Ama anajua anauzwa. Is it because anajua anaenda ama ni nini? Let's see. Alianza kona fupi Brighton Onyona. Akacheza 1-2 na Ben Stanley kamfikia control ya kwanza. Juu ilianza fupi and then ikapigwa msee alideflect tu kiasi. Samuel Kapen akasimamisha kama amegeuka nayo. Wow. 3-1 Gor Mahia. Game set and match. Hapa hivi unless kuna dramatic comeback. Gor Mahia 3, Kariobangi Sharks 1. That was a good goal. Gor Mahia deserves to win this matchup. They absolutely deserve to win it. Yeah, hata commentator anasema anaweza kuwa anatoka Gor Mahia. That's why probably I celebrate your goal. Samuel Kapen, Ghanaian. Vile tulikuwa tumesema in the course of the stream that anaweza kuwa anaenda, he's a target of 2 Nairobi based clubs. Bado. He's a target of 2 Nairobi based clubs. But kama anaenda, mbona coach anamrisk kumchezesha game if probably Gor Mahia are winning? Mbona anamchezesha juu akipata injury sasa? Ama anaweza kuwa anaenda ondoni. You never know. So atakuwa anaenda top with 26 points. I think 26 points ahead of Kakamega Homeboys na FC Leopards. Kesho FC Leopards wako na Nairobi United. That will be a sumptuous match. Timu zote hizo za top 6 au unaweza kusema ni za top 5 hizo. Super Sunday. Sio za kukosa, usimtume mtoto dukani siku ya Jumapili. Na Shabana na alama 23. 85 minutes gone. Gor Mahia 3, or let's just say Kariobangi Sharks 1, Gor Mahia 3. Ligi yenye ushindani mkubwa msimu huu. Paulo Chuoga. That's a good through ball, Gor Mahia. Gor Mahia 4. Gor Mahia 4. Gor Mahia 4. Gor Mahia 4. Kariobangi Sharks 1. Game over. Kariobangi Sharks 1 for Gor Mahia. What can you do about that? Kama there was any dream of a comeback, this is gone.
Paul Ochuoga alipiga some good through ball, and then Felix Ochuol Felix anascore fifth goal of the season. Felix Oluoch Mboya. Hii angle ya nini ya hii kamera inaonyesha Gor Mahia wako na fans kama wasaba kwa ground. But I think most of them wako inside in iko sheltered. Four goals from 4 different scorers: Felix Oluoch, Samuel Kapen, Ebenezer Adukwao, and also Ben Stanley Omondi. Gor Mahia 4-0. Game gone. Game absolutely gone. Kariobangi Sharks cannot come back in this one. 87 minutes. Gor Mahia 4, Kariobangi Sharks 1. Those are 2 lovely goals from Gor Mahia. Too bad I didn't get to capture the goal from Kariobangi Sharks, but tutawawekea zile zenye zilikuwa fast nini za Gor Mahia. Ya Kariobangi Sharks hatukumanage kucapture. Ala, pia imekataa kucelebrate. Wakati Kariobangi Sharks wamefanya mageuzi, amepumzika Zablon Kutela. Brian Omondi amelala chini. Brian Omondi amelala chini. Jukwaa kuu kiongozwa na Jaro Soja. Kilipia yupo kufunzi wa basketball Emmanuel King. Wanashangilia goli la Kogalo. Kila mtu amenyanyuka VIP. Hakuna kupoa VIP. Mpaka Eliudo Walo anacheza ngoma za Kogalo. Goli lake Samuel Kapen, control and finish. Alikuwa na nafasi na muda, hakuwekewa pressure, akaimaliza. Finishing bora kabisa kutoka kwa Samuel Kapen. Ndio mechi ya kwanza msimu huu. Kogalo wanafunga magoli 4. Kama walitenda dhambi APS Bomet, leo wanalipia Kariobangi Sharks. Hii imeenda Gor Mahia wanaenda Gor Mahia wako juu leo. Of course. Thanks at least umefanya najua kwenye tuko sasa hivi. Nice one Charles Oluendo, kindly subscribe. I am Kibla Gor wako juu leo. Yeah, of course. Gor wako juu kabisa. High flying Gor Mahia. Gor Mahia absolutely flying. Sharks mara ya pili msimu huu wanakubali magoli 4. Ilikuwa ni 4-2 dhidi ya Nairobi United. Walikubali kichapo pale Dandora. Leo ni 4-1 dhidi ya Kogalo, na sasa wamefungwa magoli 18 sawa na APS Bomet ambao wamekubali magoli mengi ligini. Unawachia wapi? Hemston Ochieng. I am Kidla, asante sana umeniambia and what? And the sub, my guy, keep up the good work. Asante sana Kidla.
Hemson Ochieng, unawachia wapi? Azam TV. Hii ni Azam TV. Either you purchase a decoder and a dish, or here you can download the Azam TV app, but it's a paid subscription. Of course, hapa hivi hatujaona any other streams zenye unaweza watch from. So if you are unable to get those, either you're in the stadium or you can get highlights by watching our live watch-alongs. So for Gor Mahia's goals, especially for the ones that have been scored in the first half, utazipata kwa Fans Fireball on Instagram, on Facebook, or on TikTok. They are already posted over there if you want to see how they went in. So very shortly we will also be posting the second half goals. So be updated on Fans Fireball on all platforms. Waliongeza 5 minutes, 3 minutes already gone. 3 minutes already gone. Gor Mahia leading by 4 goals to 1. Slightly over 1.5 minutes. Nani amefunga hiyo ya 4? Ya 4 imefungwa na Felix Oluoch. Pia haja celebrate. Samuel Kapena alifunga, haku celebrate. I think because he's subject to transfer. For Oluoch, I have no idea why he did not celebrate. Felix Oluoch. Gor Mahia having 4 different scorers. I hope you are updated hapo. Cyprian Odhiambo ndio umeuliza. I think Gor Mahia sahi wana manage to the game. Wanataka they want to see out the match. Gor Mahia just want to see out the match right now. Kariobangi Sharks. Any other consolation goal? Anything ya kufutia machozi? Well, already they have one ya kufutia machozi, but anything just to make it interesting or not embarrassing. 95 minutes already gone. Sasa tunaangalia whether the referee, unajua hizi 5 minutes zenye wanaongezanga, any extra time yenye wanaongezanga inakuwa a minimum of. So I don't know whether ndio hiyo game over. Gor Mahia 4, Kariobangi Sharks 1. Gor Mahia pick up 3 points on the road, ensuring that they stay on top of the Premier League, of the Kenya Premier League. Of course, they have matches in hand, of course, which you expect if they win. They will have many points on top. Of course, you realize that for them, Nairobi United, FC Leopards, Shabana, I think it's just 1 goal in hand. Is there a goal in hand? 1 game in hand. And of course, this coming weekend, Gor Mahia are going to face up against Shabana in Gusii. I don't know for you Gor Mahia fans, are there those who will be going to attend the matchup in Gusii? Last time out there was chaos,
And of course, you have been having or hearing drama whether Gusii Stadium is fit to host a matchup between Gor Mahia and Shabana, or a high-profile match. And for high-profile matches, in this case, you're looking at matches that draw huge crowds. But one of the questions that people have been asking is if it's about fan violence. Is fan violence also possible to happen at Nyayo or at Kasarani? So you remember FKF had decided that the Gor Mahia match against Shabana will be played in Kasarani. And Shabana were complaining that when you do that, you're giving Gor Mahia an advantage because Kasarani Stadium is a registered home ground for Gor Mahia Football Club. And if you take it to Kisii, you give the home team an advantage, which is supposed to be the case. But eventually, Shabana gets the win in that tussle on where the game is going to be hosted. And of course, they have already put out information showing where the away team is supposed to enter from and where the home team is supposed to enter from, and the VIP and the VVIP. And of course, mentioning that the GSU will be manning the gates and also ensuring security in Gusii. So we just hope that the game will be calm, and we expect to enjoy a good match out in Gusii. Yeah, I don't know what your thought is on that matchup. I have enjoyed it. I have enjoyed having you here on the live stream. Kindly continue to watch us on the live watch alongs that we will be doing. Continue to support us. Subscribe to this YouTube channel. Like our videos. Follow us on all our social media platforms. Again, as I mentioned, if you want to see the goals that have been scored in this matchup between Gor Mahia and Kariobangi Sharks, head over to Fans Fireball on TikTok, on Facebook, or on Instagram. Yeah, so thank you for all the 1,011 people who joined or passed by in this live stream. That's all we have for you this day. Until next time, bye-bye from